Bana, mambo vipi? Hii ni Red Monkey Survey site. Hii ni website ya survey, ni website ya kuweza kufanya survey na ukaweza kupata pesa kupitia survey. Okay, Red Monkey. Start earning by taking surveys, playing games and installing app. Kwa hiyo utaweza kupata pesa kwa kufanya survey, kucheza game pamoja na kudownload na kuinstall app. Okay, get started. Total users ni 6876, total earnings $299 and total paid out $475. Okay, this is Red Monkey Survey. We got everything you need to start earning. Play the games and survey, complete the offers, get paid. Okay, then utakapoingia katika website hii click sehemu hii ya hapa juu ili uweze kutengeneza akaunti yako. Kama jinsi unavyoona imeandikwa N, click hapo kwenye N. Lakini hapa unaona hapa kuna click individual studio, kuna point hizo. Kwa hiyo hapa ni N. Okay, you can choose your category here. Choose category, utaweza kuona offers zo spot popular point hizo. Kwa hizo point then unaziredeem katika mfumo wa cash. If you click this one leaderboard or you can click also on this reward. Don't have an account, register. Click here register. Then ili kutengeneza account yako ni kama hatua unazotakiwa kujaza ni kama ifuatavyo. Sehemu hii ya email utaweka email yako hapo. Let's say this one. Then enter your password. Confirm your password. Click I agree, then click register. If you want, you can save your email. If you don't want, you can't save. Okay, after that, hapo tayari tumeshaweza kutengeneza akaunti katika email hii. Hapa tayari tumeshaweza kufungua akaunti yetu. Then we are waiting for this email. Verify this email account. Verify your email address. As you see, sasa tayari tumeshaweza kuverify email yetu, na baada ya hapa sasa tuta login. Kulogin utaingiza email yako, then put your password. After that uta click login. Okay, if you login here, set username. You can set up your username. Let's say best2023. This is my username. Randomize. Select, choose your avatar. You can select the avatar you want. Then after that, kama jinsi unavyoona hapa, point yangu sasa ni 0 kwa sababu sija complete survey yote, wala sija play game, wala sija install application yote. Kwa point ni kama jinsi unavyoona hapa, giant push. Hizi ni game, ukicheza game yote utapata point 80, point 14370. Point ngapi? Providers ni kama jinsi unavyoona. Ukija kwenye cash out hapa balance, unaweza kuiona balance yako hapa. Available balance $0. Then withdraw earning, cash out. Kuna kwenye ku cash out kuna crypto alafu kuna gift card, so it is better for you to use crypto. Kwa unaweza uka withdraw kwenye Litecoin, Dogecoin, Bitcoin au Dashcoin. Kwa utaingiza crypto address yako hapo, utaingiza amount, then uta click hapa withdraw in order for you to get withdraw. Okay, then
Tukija hapa kwenye end sasa, ukija kwenye end utaselect category hapa, all type, crypto games, survey, quiz. Select survey for instance. If you select survey utaweza kuona survey hapa, deluxe block jewel, easy router, honey gain. Hizi zote ni survey. Kwa hiyo utakapo complete survey moja hapo utaangalia survey yako unayotaka complete kulingana na pointi ambazo unataka win. Hapo unakuwa umekamilisha kufanya task na utaweza kupata commission. Asante na karibu tena katika channel ya Feaboy TZ.